Bienvenue dans cette deuxième partie de la fabrication d'un puisoir à partir d'une chambre à air. Si tu as suivi la première vidéo, on a déjà préparé et découpé notre chambre à air. Maintenant, on attaque l'étape essentielle, la couture. C'est l'étape qui transforme quelques morceaux de la chambre à air en un puisoir solide, prêt pour l'usage et surtout prêt à être vendu. Oui, c'est cette business que moi je fais depuis 1 an et ça apporte gros. Tu peux transformer cette petite compétence en un business rentable et utile. Alors installe-toi bien, je t'apprends comment le faire. C'est parti.
Voilà, ton puisoir est prêt, solide et surtout vendable. Alors pourquoi ne pas aller plus loin et transformer cette idée en un vrai business rentable? Si tu veux autre astuce ou idée pour améliorer la fabrication, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. N'oublie pas de passer sur la chaîne et regarder d'autres vidéos pour améliorer ta fabrication. Merci et à la prochaine.